Hi students, I am Dr. Laya A.B., Assistant Professor of S&M Training College, Muthugunam. Now today we are here to discuss the topic of co-curricular activities. What do you mean by co-curricular activities? They are the essential part of a student in his school life which plays an important role in the holistic development of the child. It is designed along with the curriculum so that every child can express his talents and potentiality so that he can gain knowledge as well as skills which is needed for his quality life. Therefore, co-curricular activity refers to those activities and experience that complement his academic learning in the school. Don't think that this co-curricular activity is something which is aloof from your curricular activities. They supplement and complement each other, and thus these activities optimize the all-round development of the child. Now we can pass on to some of the definitions of co-curricular activity. Wynne states that co-curricular activity as experience that take the learner to the same goal of education as that of academic subject, but through a different route. Now, the aim of education, as we know, I am not reflecting upon the self-realization aim or to the higher aim. I am just saying about the materialistic aim of education. That is nothing other than the all-round development of the personality or the holistic development of the child. So these co-curricular activities are also having the same goal, same aim to attain the holistic development of the child, but this is having a different route than the academic subject. Then according to Nile, we can pass on to the definition of Nile. According to Nile, co-curricular activities are out of classroom activities organized by the school to enter to teaching learning activities so as to ensure the complete development of the learner. Again, that's stated in a different way, but it's meant for the complete development of the learner. And the Secondary Education Commission, we know that was set up in 1952 and the report was submitted in 1953. So this commission comments the importance of co-curricular activities, and they states that co-curricular activities are integral part of curricular activities of a school, and the proper organization needs just as much care and forethought as the organization of curricular act. Now we know the curricular activities, we are planning that in a very sincere way. That is, we are having a year plan, unit plan, then lesson plan. We are planning and organizing the activities. We are collecting the learning materials. So much of planning is needed there. So just like that, that much care and forethought is needed in the organization of this co-curricular activities also. Now, what are the objectives of this curriculum? Why you are implementing this, or why you are incorporating this co-curricular activity to the curricular activity? It is because we have first stated that already, to bring the all-round and harmonious development of the child, then to promote his physical, mental, spiritual and social ability of a child. For a child to develop holistically, he needs all his faculties to be developed, so which include his physical ability as well as mental, spiritual and social ability. Then to ensure the inculcation of values in the child. ഒരു കുട്ടി സമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകി വരുമ്പോൾ മാത്രം, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഹി റീഡ്സ്. ബുക്സിലൂടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അവൻ പലരുമായിട്ട് ഇടപഴകി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും. ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ഡ്രാമയിൽ അവൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോണത് എന്താ, ഒരു റോള് ചെയ്യുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ട റോൾ ഏതാണ്, അപ്പോൾ പറയേണ്ട വർത്തമാനങ്ങളും ബഹുമാനവും വിനയം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വാല്യൂസിലൂടെ കുട്ടി കടന്നു പോവുകയാണ്. അതുപോലെ സൗഹൃദമായിക്കോട്ടെ, കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സോ വെൻ യു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദി കോക്കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി, ലോട്ട്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആർ ഇൻകൾക്കേറ്റിംഗ് യു. അതും നമ്മളുടെ അറിവില്ലാതെ തന്നെയാണ് അത്തരം വാല്യൂസിൻ്റെ ഇൻകൾക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡയറക്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ഇൻകൾക്കേറ്റിംഗ് വാല്യൂ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് inculcating value. The next one is to make the education pleasurable with different activities and experience. Now let me ask you, നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറുപ്പകാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ എം ആസ്കിങ് യു ടു റിക്കളക്ട് യുവർ സ്കൂൾ എക്സ്പീരിയൻസസ്, എന്താ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന പുസ്തകവും ദ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിൻറ്റഡ് ദർ,
ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല. ഒരു പക്ഷേ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചില നല്ല നിമിഷങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച നിമിഷങ്ങളോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് പ്ലഷറബിൾ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ദിസ് co-curricular activity. Then it is meant to channelize the surplus energy in the child in productive direction. What do you mean by that? Any child who is born with so much of ടാലൻറ്റ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി, എല്ലാ കുട്ടികളും ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലെ കഴിവുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കഴിവല്ല, പല കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദീസ് ചൈൽഡ് ഇഫ് ദ എനർജീസ് ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ചാനലൈസ്ഡ്, അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോഴാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോയൊരു ബോംബുണ്ടാക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പോയൊരു ബലാത്സംഗം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്. ഞാനിത് വളരെ ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്. വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അനാവശ്യ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പോയി പെടുകയും ഡ്രഗ്സ് മുതലായതിലേക്ക് തിരിയാനും ഒക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ ബ്രൗസർ ആൻഡ് ഹി ഡസൻ ഹാവ് എ ടോപ്പിക് ടു ബ്രൗസ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന്? തീർച്ചയായിട്ടും അവന് കിട്ടാത്ത തലങ്ങളിലേക്ക്. ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയാതെ വയ്യ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ എനർജി അവൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ടു ചാനലൈസ് ദറ്റ് സർപ്ലസ് എനർജി ഇൻ ദ ചൈൽഡ് യു നീഡ് ദിസ് support of this co-curricular activities. Then to install a sense of dignity of labor and sense of social service. അല്ലേ, കുട്ടികൾ പല തലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു co-curricular activities ചിലപ്പോൾ ഒരു NSSനകത്ത് ഒരു സർവീസ് സ്കീമിനകത്തൊക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുകയും അത്തരം സർവീസസിനോട് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി, അവർക്കൊരു ബഹുമാനവും ഒക്കെ തോന്നാനുള്ളൊരു ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കുട്ടിയെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യുവർ co-curricular activity. That's why it is stated that this co-curricular activity brings quality to your life. Next is the importance of co-curricular activity. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ആൻ ഓൾറൗണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ചൈൽഡ്. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു, മറ്റത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഷാർപ്പൻ ദി ടാലൻസ്. It will make the school environment more pleasurable. Then students can learn team spirit and sense of service when they are together working as a team. അല്ലേ, നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ആർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പറിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ ആരും ആയിക്കോട്ടെ, whether we may be having different opinion to that person in our class, പക്ഷേ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വിജയം നമ്മളുടെ വിജയമായിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്തോ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് co-curricular ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ നന്നായി ഉതകുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സിവിക് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ്. അല്ലേ, നമ്മൾ വെൻ യു ആർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ വെൻ യു ആർ കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കോപ്പറേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സിവിക് ട്രെയിനിങ് ആസ് വെൽ എസ് എ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സബ്ലിമേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ദ അക്കാഡമിക് ഫെയിലിയർ. സോ അവിടെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാലൻസ്, മോറോവർ ദേ ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾസോ. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും കാണാം, ചിലപ്പോൾ യേശുദാസും കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൂടി നിങ്ങളൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്കാണ് അവരുടെ എബിലിറ്റിയും അതുപോലെ അവർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദേ ഓൾ കാൺട്ട് സ്കോർ ദ സെയിം മാർക്സ്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം it is this co-curricular activity which make them relevant as a human being or as a class member. Because ഒരു പക്ഷേ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അതുവരെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാതെ ഒരുത്തനെ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനം കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു ക്യാൻ സേ ദേ പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് യുവർ അക്കാഡമിക് ഫെയിലിയർ.
Next is it adapts to the multicultural by participating in folk items and in various religion and religious festivals. Suppose if someone is organizing a Christmas carol or Christmas celebration in your school, and you may be a Hindu or a Muslim, but when you are participating along with those festivals or those celebration, you are actually accepting the culture of other person. So it adapts you to a multicultural system. Then children can imbibe different values like social value, cultural value, psychological value, aesthetic value, etc., which can bring the quality to the life. So all these values are inculcated when you are participating in a co-curricular activity. Then it enhances the inner confidence of a child. When a child is presenting something, when a child is coordinating something, or when he is giving leadership to something, his inner confidence is boosting up. So in that way he is preparing himself for a future life. That is why it is said that it makes a child fit for his future life by strengthening body, enhancing inner-born talents, social interaction, maintaining self-discipline, and inculcating values. So these are the main importance of co-curricular activities. Now you can see some factors that should be considered while organizing co-curricular activity. As a teacher, when you are organizing co-curricular activity, organize wide variety of activities that can meet the individual differences of the students. Why? Because I already stated a class means it's a cross section of society with maybe 40 students will be sitting there with 4,000 talents. So each child is different from another child. So you have to arrange the activity which is suitable for the first child as well as suitable for the 40th child. So always try to organize wide varieties of activities. And every student must be given equal opportunity to participate in any of these ആക്ടിവിറ്റീസ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരവസരവും കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലിറ്ററലി ആയിരിക്കും താല്പര്യം, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കഥ എഴുതാനോ കവിത എഴുതാനോ ആയിരിക്കും. വേറൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പോർട്സിലായിരിക്കാം, വേറൊരാൾക്ക് പടം വരയ്ക്കാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ടാലൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരവും അതുപോലെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരവും നിങ്ങളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ നോട്ട് ദാറ്റ് too many activities should not be introduced at the same time. ചില യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടു മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അറേഞ്ച്. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് കുട്ടിക്ക് പലപ്പോഴും ദേ don't get sufficient time to prepare themselves for a particular activity. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സഫീഷ്യൻറ്റ് ടൈം കൊടുത്തിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി തീർക്കലല്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം, കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അതിനകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം കൊടുക്കണം. ദെൻ ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്കോർഡ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. Now why it is said so? ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് നമ്മളത് കീപ്പ് ചെയ്യണമായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതിനപ്പുറം ഒരു 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ പാരൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇവൻ യു പിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുകയാണ് അവന് നല്ലൊരു ലിറ്റററി കഴിവുകളുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ കഥകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നല്ല നല്ല വാക്യങ്ങളിൽ പറയുമായിരുന്നു. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റഡിയുടെ രീതികൾ വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് മാറ്റാം, അവൻ്റെ ആ ടാലൻറ്റിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം പോലും വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഏത് ടീച്ചറിന് ഏത് കാര്യത്തിലാണോ കഴിവുള്ളത്, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളായാൽ പോലും ആർക്കാണോ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ടാലൻ്റ് ഉള്ളത് അത്തരം ആളുകളെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് or else you can ask them to supervise those activities or make them as the judge of this activity. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ you use the expertise of the teachers also. Then the different types of activity, there are mainly 13 types of co-curricular activity. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ 13 ആയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 4ഉം 5ഉം ഒക്കെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒതുക്കിയും പറയാവുന്നതാണ്. So the first one is academic development activity, which includes the preparation of charts, models, etc. Then school magazines, essay writing, short story writing, etc. Then subject clubs, projects, symposiums, surveys and quiz. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് സ്കൂൾ മാഗസിൻ, എസ്സേ മുതലായതൊക്കെ നമ്മളുടെ ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി 13 ആയിട്ടും പറയാം. ഇനി പാസിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് one, aesthetic development activities which include sculpture making,
ഡ്രാമറ്റിക്സ്, ഡ്രോയിങ്, പെയിൻറ്റിംഗ്, ഡെക്കറേഷൻസ്, എക്സിബിഷൻ, ഫാൻസി ഡ്രസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ശില്പനിർമ്മാണമോ, ഡ്രാമയിൽ അഭിനയിക്കുക, ഡ്രോയിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക, എക്സിബിഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു എസ്തെറ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാം. Aesthetic means which is related with beauty. Cultural development activities like visit to assembly and parliament, students council, യൂത്ത് പാർലമെൻറ്റ്, സോഷ്യൽ സർവീസ് എക്സെട്ര. ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് പല സ്കൂളിൽ നിന്നും അടുത്തുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്കായിരിക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കായിരിക്കാം, ബാങ്കിലേക്കായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചുറ്റും എന്താണ് ആ നാട്ടിലുള്ളത്, എന്താണോ ആ നാട്ടിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കയറുപിരി ആയിരിക്കാം, ഒരു മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തി ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെ വൃത്തിയാക്കുക, അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക. സോ ഈ രീതിയിലെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസും ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. സോ such activities can also be organized. Then emotional development activities which includes camps, celebration of national and international days, educational tours, speeches etc. Speeches ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമായിട്ട് കാണാം. Then leisure utilization activities like album making, coin collection, stamp collection, photography, educational tours etc. These activities which promote your hobbies, ഹോബീസിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ ലിറ്റററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡിബേറ്റ്സ്, റെസിറ്റേഷൻ, സ്പീക്കിംഗ്, പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, ലൈബ്രറി വർക്ക്സ് മുതലായത്. ദെൻ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത്ഡേസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് മെൻ, മോർണിംഗ് അസംബ്ലി, സോഷ്യൽ സർവീസ് എക്സെട്ര. Physical development activities like the sports related activities like athletics, cycling, mass drill, NCC, yoga, indoor and outdoor games. I'm not reading all things, you can go through the note. Then productive activities like clay work, manufacture of learning materials, embroidery and tailoring, craft work and gardening. Social development activities like scouts and guide, community service, Junior Red Cross Society, NSS, NCC and SPC, Student Police. So all these activity can be used for social service. Then scientific temperament development activities, science fairs, science clubs, science quiz, science models and field trips which can improve your scientific attitude and scientific creativity. Then spiritual development activities in the vocational oriented activities like yoga, meditation, school choir etc. which develop your spiritual activities. Then multi-purpose activities and projects including adult education, beautification and cleanliness of campus, community service, gardening, social service and social survey. So ഇതിനകത്ത് പലതും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണാം. ബിക്കോസ് യു കാൻ കീപ്പ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ എ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പല വാല്യൂസ് പല രീതിയിലും ഡെവലപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒരു 3-4 എക്സാം പർപ്പസിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ ആസ് എ ടീച്ചർ ഇൻ കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി? നിങ്ങൾ എന്താണ് ആസ് എ ടീച്ചർ കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്? The first thing is that you should organize and supervise the co-curricular activity. Now, the teacher has to plan the activity, implement it and evaluate it. And fourth one is that they should keep the records. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇറ്റ്സ് ദ ടീച്ചർ. നൗ കംസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഷാൽ വി ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? സി ദ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. അല്ലേ, കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി. ഒരുപക്ഷെ അവർ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫോ വീഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു രീതിക്കാണ് പല പ്രൊജക്ട്സൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കാലത്തിനനുസരിച്ചും കുട്ടികളുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ടുമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ബ്ലെൻഡ് കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ കരിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം. ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നിങ്ങൾ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോകരിക്കുലർ കണ്ടുപിടിക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. യു ക്യാൻ ബ്ലെൻഡ് ദീസ് ടുഗദർ സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ടൈമും ഒത്തിരി ലാഭം കിട്ടും ആൻഡ് ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ രീതിക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ബ്ലെൻഡ് കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ യുവർ കരിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം. Then plan activities which arouse interest and talents of the students. Then activities must be planned to develop the multiple intelligence
ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൽ, ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിടുക. അവരുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഗാർഡനറിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ ഓർഗനൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദറ്റ് റെസ്പെക്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ഓരോ കുട്ടിക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. കുട്ടികൾക്ക് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ആസ് എ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ. സോ ഇത്രയൊക്കെ ദ മെയിൻ തീംസ് ഓഫ് co-curricular activity. Then as a word of conclusion, I can add the remarks of Harry C. Macon. He says that a school with only co-curricular activities would be as absurd as a school without them. ഒരു സ്കൂളിൽ if we are having only co-curricular activity, അത് അബ്സേർഡ് ആയിരിക്കും, അത് മോശമായിരിക്കും. സിമിലർലി കരിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതും മോശമായിരിക്കും. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? യു നീഡ് എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ബോത്ത് co-curricular activities as well as curricular activity. There must be a balance between these two activities. So plan your activities when you are a teacher and implement that in a good way. Keep the records and always motivate the child, and always plan those activities to motivate the child such that he can gain complete development. So thank you. If you have any doubt, feel free to contact me. Thank you once again.